After the incident happened, I was experiencing depression, anxiety. I experienced panic attacks, which is something I've never experienced before. It was really hard for me. পূর্ব লন্ডনের স্ট্র্যাটফোর্ডে অবস্থিত নান্দোজ রেস্টুরেন্টে এক কাস্টমার ওয়েটার জাহারার মাথায় প্লেট দিয়ে আঘাত করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে গত মার্চ মাসে। তখন জাহারা ছিলেন শিক্ষার্থী এবং নান্দোজে কাজ করতেন। কাস্টমারের অনুরোধে একটি হাই চেয়ার দেওয়ার পর সেটি যথাযথ স্থানে দেয়া হয়নি বলে চেয়ারটি সরিয়ে নিতে কিংবা কাস্টমারকে অন্য একটি টেবিলে বসতে বলার পর কাস্টমার জাহারাকে আঘাত করেন। They asked me for a high chair and I started bringing the high chair over to them. Midway through me bringing it, I realised that we're not allowed to put it in that area because we run the food there. I told them I'd double check with the supervisor, which I did. The supervisor said we're not allowed, so I relayed that information back to them, to which the man just started getting aggressive and said I am wasting his effing time. I told him I'd sit him somewhere else. He called me a little effing girl. He asked why the F do I work there. I got hit with the plate. You could see the cutlery and the tissue falling on the floor. You could see the customers at the back, or one stood up. তাৎক্ষণিকভাবে রেস্টুরেন্টের ভেতরে অবস্থানরত দুজন মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে জাহারা সাহায্য চাইলেও কাস্টমারকে বিনা বাধায় চলে যেতে দেন সেই পুলিশ কর্মকর্তারা। কেবল তাই নয়, কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করতে জাহারাকে নিরুৎসাহিত করেন ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তা। Went to the female officer first and I told her the man's assaulted me, he's hit me on the head. She didn't really seem bothered. She just said go and speak to my colleague. I went to speak to the colleague, which was a male officer sitting down waiting for his food. He didn't seem bothered either. I just felt kind of hopeless and I felt extremely vulnerable, yeah. Especially an assault like that was caught on camera, you'd expect something to be done, but absolutely nothing was done, and I was even discouraged and gaslit multiple times to kind of drop the case. ঘটনাটি মার্চ মাসে ঘটলেও সম্প্রতি জাহারার একজন আত্মীয় রেস্টুরেন্টের ফুটেজটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলে ভাইরাল হয়ে যায়। I did file a complaint against the officers a couple days afterwards, and the complaint has been registered. They've got back to me on that complaint as of yesterday. They said, yeah, you have filed it a long time ago and we don't know why that hasn't been picked up on ourselves, and there's been a lot of miscommunication. I don't think it was miscommunication, I think it was negligence. বিবিসিকে মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঘটনার পরপরই পুলিশের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাটি তদন্ত করেননি। লন্ডনের বাসিন্দারা মেট পুলিশের কাছে আরও ভালো সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে। A report of assault was made at the time of the incident. However, it appears this has not progressed promptly by officers. We accept this is not the level of service Londoners should rightfully expect from the Met. We have since made contact with the victim and a statement has been taken. There's so far been no arrests made and inquiries are ongoing to locate the man involved. A Nando's spokesperson told the BBC this was a shocking and unprovoked attack. They said they reported it to police immediately and that they will not tolerate this sort of behaviour.